Oh, we'll now humbly listen to our sermon by Pastor Domse. Okay. Openye me do asipi. Eradi nhyira mo nyinaa. Na mo Jesus saying, praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Many agipi enansu bio se me ni mo ahia mu wo Kristo din mu. Se ahia mu se ya na ye nigye. Na ya ahosepe. Efise Awurade ene ye na di ni yie papa. Wiase a edi adenche na emu nsam nyina ya bisi basa. Ohaw ni amanihu ni dadwen pi. Ehu ekita nipa nyina. Yenim baby a coronavirus edi nipa ekọ ni baby edi ebekọ akudu. Nanso ye ogidie se Nyankopɔn etiase. Efise yesum Onyankopɔn etiasefo no. Hallelujah. Amen. Yeda otwedi ampoase bo a wabɔ ye ho ban abepem sabro yi. Eye na dumara kwa ene etiase keka ye ho. Eye na dum eno wahwe ye nso emfie bebre e wa kwantuo mu. Enye nipa nyina na enya saa kwanya yi etu kwan akɔtena ma no ne. Na Awurade na wahyehyɛ nipa nyina bia wɔntena ne breso. Eni ti so wɔde mo nso akɔkɔpie amanɔne a na Awurade ewo dwumadie sonko emam. Na Awurade wɔ botae kɛse bia wɔpɛsɛ mo de si mo ani so. Na sɛ de mi hu ne sɛ eniema ɛkɔso nyina di adanse sɛ ewieye no atoyɛ. Oh, yes. Ye ni bre sentra ye betetna ho ama wiase niema afaye ndomum na Kristo maye no afaye ase na atoye mpofiri mu ebeye hwamodie kese Awurade mane mpare ye da. Amen. Amen. Eye school ewo Kenya ebremo na mo Jesus saying Amen. Ana odi ababedru gina pen yi. Menim abusua nyina esre Awurade nhyira ne mpaye emmamo. Wakenham ne Black na Church. Segmedi amudie no. Entumpon na enko nanim na entre na mfa nkwaje emre nipa atwa mo chia en ebrayen. Sa brain no. Se Awurade de wakwa abrochira na wo kire uye missionary wakwa abrochire keke se wokọ akodi pa na wabesi dan asa abagana se ye nimu nipa bebre asisi dan e wo Ghana nanso nu beba wo ho so ne ye wo mu efunu ene ye de betu efie no mu Awurade mane masa se mpo se beba sa na Awurade ahye wo nso na wasiesie wo na waso wano amada nkwa eninti ne dey no ensem a menemo eba badwene eho no efa ye nyamsom eho na watu din se opam ago anase wona opam ago Isaiah etri aduonum enwotwe enchichemu dumiyenu no Awurade asem nie wose na mumufo bechiche tete ekrofo wobema awonto atoaso efapim agina na wafrewo opam ago de ototo akwan se nipa emfaso momaye mompaye wasam ye no kre wasam ye han wasam ebubu mponchre ema wo ma fa hodie wasam etiw ye ni ma ye nyansa Awurade ye bie wasam mu bu ya kumemu bu ya summu ma ye opepa ye de beti wo ne ahobrasia ye de begi wasam ebe ye brebone na bikro ye mu na wo so ma no Awurade se ye wo bibia eni se ebehwehwe enyamsom pa kira kwan na waka che se brebi ba na enche
Now one now was small radini in a small radium in Ukraine, the sap for no and a rade a pen. A radu home. It yanya yes soon way. My young wadi be an soon home in Ukraine. Pamanofa fire with Juma a doyimu. Nama was some year high. And you would ja a shoe you muboni. And fan Kenya amre na NCC. Ma ojiedano. O Christo Yesu dimu. Amen. 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 Opam ago. Obi baka se enemre yi de eni bia bai ewa abrochire na me ko ago na me de aye den se wurade wa adwuma papa bi e ma me ye awie bremu a na ago de na me ko pam ne sen emfaso ben e na beba so we kai me bra na me wo abrochire no na me ba Ghana na enchere na me ye madwen say meko na me mpaboa bi a na me ni gi ho pa yie mpaboa no me hia ye na afi eto no ba bi achia kakra nti me ye madwen say meko ama shoemaker bi asiesia ama me nti me call Bracknell Center, Bracknell Street, and I'm a co shoemaker. And I'm say a job one me na ye me mpaboa mame. Na we nim a boa or the bo mi trimu no. Me dwene ho no na kyese mfaso obi ani so. Sa sika kro na betimi ato mpaboa mono papa. Eninti me koye na me koto mpaboa no etwene. Na ye ma disua kese ma mi hu se ewo abrochire ni oman a edi yie kɔ n'animu no den sika enkonkosiesie apama anema aya ago na afi aya dada gisade na upebi na wunya gisade na upese wudi to honomo you want to preserve it and so that it becomes a souvenir for future generations to see and know how things used to be. And intino sabre ye ka opam ago a ye mofra na wo mu en pa abrabomu no mu nim Ghana setena no ebeye wo mu asmu na mfa so ben na wo so se awurade beka se me yo opam ago na ye beka awurade asem yi bewie ne dey no na what opam ago na se. From those among you shall build old waste places. You shall raise up foundations of many generations, and you shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. God has a work for us to do. He has called us as individuals and has endowed us with special abilities. The purpose is to be the repairer of breach. The word breach, what does it mean? When there's a crack in a wall, there's a breach, a defect, structural defect. When there's an agreement and there is violation, people break the law. There is a covenant relationship, and that relationship is marred by dishonesty. That is what we call breach. And so in essence, if God says we are going to be the repairers of breach, he's talking about the fact that we are going to fix rooms, things that have deteriorated, relationships that are broken homes, broken relationships, searching for the lost, saving them, snatching them from death. And that is why we sang the song, Rescue the Perishing. We have a business to do for our God.
Dichiwa way ya juma obrechi ewo home. Ubeti ayifukuni ni se ochiemu se shemaba. Na oba die na oba beka kire wo. Obeka kire se akwa ne afna no kwafo. Enam se wudi kakra yi mu no krenti no. Owura ni giemu ana. Ewurade efreye. Fra ofreye no de oka kire ya ne se, come and learn of me. It's 14 hours. Ewurade epese ye ba ye besua ne suban na ye de boye mbra. Na ye de ye adwuma. Eniti niema apro atete ewo yenia ya brabomu se ankrankra no Ewurade pese wonam ne dumuso na humobro so trosem sua ye besua so. You have to cooperate with the Lord to repair your waste and ruined life. U Kristo sumwa echinchima bantam onyame pese otretre no abrabo ne kasa enye wo abrabo mu no Ewurade pese osiesie no. You have to be a repairer by praying hard constantly with the Lord. You have to be a repairer of your Christian life by studying the scriptures, by participating in fellowship. If you deny yourself of these things, you will ruin your life. You will allow the devil to take over. You shall raise the foundations of many generations. Ewurade pese ye yesronko. Baby ye wo bia no wo pese wo fire nso. Na ye danso. Wo se mu be yetre na mu nye bodua. Eniti wiase mu no se adwuma mu ne ye wa. Ye pe obi a wototo ne ema yi a. Obi a ye no kwafo. Obi a odwene nipa ho. Obi a wodi no kure na ommokro no. Obi a wan super nipa na wan need pani na wan nye nipa nyi yimu a. Na ye wo ne ye hwehwe wo. Amen. You are going to raise a foundation that will stand many years. And it is a wodi no kure me Ewurade na tete wo mofra yi a. You are raising foundations that will stand the test of time. So wodi attention about bra. Nesa wi obi a Ewurade abu ekwan ama wo. Na wo na wotena asem mfimfin. Na wo ye judge. Na wo ye abusia panyini a. Wo ye opatafo, wo betoto niema yie. Eninti enchirima bebo udimpa. Na Ewurade honhom enamumu ebeye adwuma. You shall be called the repairer of the breach. Eniema atete apansam no. Abraba edi chinhia no. Enipa wa manye afiri nyame kwanso no. Wonam wo han a wo hye no wosum mu no. Ebise wo se obefra wo ohene asofukuo man kronkron wo manye Ewurade afa wo aye ne dia. We are special people of God. Said you were fra wo free sumu ba ne han mu no. Kane mani ye ekire. Petro ngume edi kan etri mienu mu enkron eni edu no. Eninti Ewurade ekire se wo you are going to be the restorer of streets to dwell in. Ubesiesie tempon akwan a eye montimonka na esan bebre ekoso no. Wo betrete no bedwiri mipo nyina agu. Ubesiesie baabi a ye beto dan foundation. Amanipa enya atraye. Sentia Ewurade de wo ba wiase no. Sentia Ewurade de wo ko England no. Sentia Ewurade de mi aba Nigeria ha se memra mesua ade no. Sentia wo baabi a wo bia wo bra nyame amawo. Ewurade epese wo yos no ko. Hallelujah. Amen. Amen. Eninti enedei no. Dia meni wususu ho no. Wo se oye opam ako. Kofia fabre na kinkan Azaya nwoma no etri aduonum enwotwe no
and some no etifian some no was say enyam sum huhuo enye asem papa enyam sum a ehu ni mfaso ene enyam sum ben na okenkan a eya ayrohosem wose bohu da rotie kan din afa me man bone ho me man ne ye ho wo yo man a wo na dawa kuma rade pa wani abre din se wo sum nyame wo tempintin kwa e wo masori fie na today na mi huni wo sum osum ne tofa boni nyina ne se akoye aniso akoye anidia enyam som Christianity of convenience enyam som a ye ho adwudwu ye ne ye ho atoye ni a aforbo bia ni na nyanwanwa efise Yesu ba ye no obeto se enyam som ni bi kan ho asem kan na yehosem ne se yensu ye bremu no se ya ma awurade kwan no wansiesie ye ne a enyam som huhuo no obeka yen afra awurade mane mpare ye. Amen. Na frasini ni kwagina asori fie na o man nsa so ko soro hwe soro wansi ni trase efise ohun ne ho se wo ye wo trini ni wo ye nyam som ni a wodi mu wasi awurade me da wase pa na wa mama anye se odibon ye ni ya ohwe mumunu tuni na me die mi sum wiye na watwe bia mi ya konchine emprensa mi yi ntutusuo dudu mi ye wei na den na awurade Yesu kafa ne ho wasi obu ni fo na odibonye ni na wodi ahobrase agye ne bone tumu na osre tumi se awurade mwa no na ontimi ni bone sunkunim no awurade se wode atentrene efi awurade anim koy. Hallelujah. Amen. Dan nyam sum ni bi akonchine den entasuo kra wa mini bi dry fasting mikasa ye bone na mom dry fasting a ayhwehwe animu na entasuo ni gina nanumu na sabe se oputu fom a na sa akokọ ba bi etwam a ebefa ne sesuriye anintini ayhwehwe animu no wasidia na mihuni sa konchini no mo konchini da no ayantokwa ayansankeka ayasisie atantrini eni ho ma wo hiani mobrofo de mumpe no ayehu kra etrimoden ni de yin boni adoremo enye sa nyam sum yi ena me hwehwe ni nwiewu onhwe nanim kra na mposo obema ni bibia na ode kai nanum na o hye trobento edinanim akoba ho dawuo na nun na awurade eka ho asem se ma mfremo se mo meye enyansom hwehwe animu enti se wosua trosem na Isaiah 3:28 no asem a ye frɛ no pleasure woko verse 3 was in fact in the day of your fast you find pleasure and exploit all your labors. Enidienti enamuso me. Verse 13. If you turn your foot from the Sabbath, doing your pleasure on my holy day. 13 na kasabio. Echo last part no say. Nor find your own pleasure, nor speaking your own words. Isaiah 58 chapters from
if you say emaye hunu nokre enyamsom ene enyamsom huhuo emu nsonsono ye enyamsom ade akoma nyina hwehwe awurade na ye awurade apede enyamsom edo nipa ne do ne yonko nipa na dwine nipa eyiedie na dwine mobrofo ehun no eno ne enyamsom pa enyamsom awurade de wakasa yenye no ye de opepa eye na yenye se yahoto ne yanigye nti efisa na homeda sie no eno na ye kye yetumi ne ye keseye ya no a atie ya no a awo ya tade munu bi a ya pam enkomo bi a ewo ye mu na fa obi hu na supa no asore dan chen eho ene ekotena na afei ye kaye nua ho asem ya asore koso ne nkomo okoso asore ekoso no ne ebra so eni nti awurade se suma ya sum no ye nsum ne se ye pe ahofama bi ne nukuredie ne abeda na se ne atontom no ne ayinaye ne akamfo no ne akyese wo ye obo ade ne asre boni fefre ni tumi adibone so na emom ye ba se we want to be known, we want to be seen. Self-seeking Christianity, self-centered Christianity, Christianity of convenience. And inti awurade ka kire se Davida enye saa ana mafremo se momra emesome na monye na emom eye enyamsom a yesum ne honhom ene nukremu taafo ne na awurade ehwehwe won na womufo no wo so obekekire tete akrofo wo bema awonto atoaso ahodo fapem agina na wafrɛ won opamwago wona wototo akwan se nipa entinam ena awurade epese wo ye wosonko wo pese wo ye osi adan wo ye obi a wototo akwan awurade ye ahia wona watu wo ho asi wo sa akwan ne so wona wofiri wakoma mu wita so se wodo wo ho nyina besiwa ye awurade adwuma ebrepa ene breboni mu wona woni awurade aya pam ewo akoma mu eniema miensa ene hye won enso. They resolve, they have passion for the needy and human welfare. And interestingly, they have the privilege of divine presence. Tani pano enam se what is said David. Awurade ekache David said, "Wo ye nipa ne kumada ne so, if you say akumemu enyamsom eyade a ahye ne so." Na odwene nipa ho nipa yiedie ho ode bone che na onu ne ho ewo bone ho eni nti o se na awurade eka David ho se okanifo bi wo ho so Kristo ni bi wo ho na otu ne ho siwa so obedi nokra na wa bona dwene pose na wa wia taa so se obesuma awurade ewo ahofama mu a awurade ebono chidom awurade bona botre won kunimdie mu nimro we nyina mu ne awurade besiesie no na odina ye n'adwuma tani pano ene gina ho ma awurade ebreboni mu so chronicle fo nwoma no etri aduonu enwotwe enchichemu enkron eni dunu a David ka sembi eche ne ba Solomon na sasam no eyasema edame kuma so yiye. It is my mantle. Eye adia metai eka ho asem. Eye adia metai dwendwen ho nam susu ho. Na osi na wo me ba Solomon. Hunu awurade unyankopon. Na fa okuma nyina ne okuma eniso esom no. If you say awurade ehwehwe akoma nyina mu
na wonim adwene nyinaa mu sɛ wohwehwɛ no a Awurade ɛbɛhyira wo sɛ wogyae Awurade mu a Awurade nso bɛto wo atwene na mmom Awurade ayi wo sɛ si asɔre fie a ɛbɛyɛ kronkronbea hyɛ wo ho den na yɔ hallelujah Amen. fa wakoma nyinaa wakoma ani sɔ adeɛ a ɛyɛ hintasɛm ɛwɔ anyamso mu sɛ ne fapem no ɛne akoma bigina ha meka sɛ obiara ni deɛ mabɔ madwene pɔ ɛwɔ ho nanso twɛ di ampɔn deɛ wonim ɛne nti ne tia wa nyinaa ne sɛ sɛ yɛhwehwɛ nyame asom no asɔ n'ani a wɔhia biribiara sɛ yakoma Yesu si ɛbrɛ bi ba na adu sɛ nokora Kristofoɔ agyidifoɔ bɛsom Awurade honhom ne nokora mu ne saafoɔ no na Awurade ahwehwɛ na Awurade yɛ honhom nti wɔn a wɔsɔre no ɛsɛ sɛ wɔsɔre ne honhom ne nokora mu Yohane nwoma no etiri 9 kyekyɛmu 23 ne 24 ɛne nti sɛ Awurade bɛhyira nipa bi a na ɔhwɛ n'akoma ho ɔhwɛ nea waka ne n'akoma mu afa n'adwuma ho Awurade wonim akoma mu opepe akoma mu ɛne nti sɛ wodo ho abɔ afɔre ama Awurade ɛmfa ho ne otebea ɛmfa ho ne obɔne deɛ Awurade hwehwɛ nyinaa ne sɛ wobɛma nsa so Awurade minie maba famesa nyemisie tie ya bɔne sue wɔ bɔne amayɛ ne dada nyinaa Awurade megye mo ne dai mede me ho ma Awurade bɛhyia wo na wama wahode adi agyina your priority informs your preoccupation ade da wo kuma so no ade som obo no ade wani gye ho no ade ya wo dadwen no what is your obsession ade na ya okodana de sa brantia na sa baba wa bia wa fall in love wo yare kodana the kai bra na me be ware no na nya fama dwini nyina yese mehu meyire wonso mu a mususa no ebre bi bedura odo bekyekire wakoma na wadwini nyina be ye odo na so wanhwe yi a the sa odo ne nye odo papa edu be ko owuo mu into your priority informs your preoccupation enu na ye nua ba quite ekruche nsem bi e was step to Christ ahoma no obi a pa bi nkenkan wakan panyasa akokan bio menyamsum nyina fa peme ho ne gina se wo pe enyamsum ntiase pa among the books no number 1 steps to Christ the youth find time to study this book few pages but powerful message who has the heart with whom are your thoughts of whom do we love to converse who has our warmest affection and our best energies if our sweetest thoughts are of him all we have and are is consecrated to him we long to bear his image breathe his spirit do his will and please him in all things hallelujah wakuma ye hwan dia ede na ye odadwen na wonkomodie nso woni gye ho adidi akotene wo wonkomodie mu watenka nso hwan ene kura no wahoɔden hwan na ade ama no sɛ yɛ Awurade dia na Awurade bɛyi wadwendwen aniema a wodwene ho a wani gye ho no
ebeye Awurade fem. Ye wo bia no wo de bebo afore ama Awurade. Efisa wo beti ase se wiase ni mu niema nyina ebetwam na Paul kan wo se sede obenya Kristo ntino wiase ni mu niema no wobu na awuhude wobu ne se bora so ade sede obenya Kristo mu nimde sede ne trene no enye trene a egina enwuma so sa oye memendani wokọ memenda so nti wanya nkwaje Davida eya dum en wode nam trene so agimi no mienu eye Kristo adom eni to be prese Kristo sunu be dadi wo mu wo be pompa ye se ne honhom be hye wo ma na waye na pede na pede be ye wo adodode enti enkoye ya no eni de pick and choose issue we na me ya me ho beto me we say de kwan da ho Awurade unim se saboni we say de mintimi nyamu eche se odo ne nwie peye. You want to please the Lord in all things. Praise the Lord. Your priority informs your preoccupation. Bebia wajapadie ewo no. Eho na wokoma wo. Enti Yesu tuyafo se mo hihye mo wajapadie wo soro bebia akromfo ne miwebua entimi nkonko se no. Se o hihye wajapadie wo asasi so a ebedru brebi no na ni nyina sei na ni nyina abofu yenua bi ebra 2020 yaka seru petimi nko emma no na wadwene na setran se na ni esi a na beden na medidi nma no enie metoto niema bebre na me yakogu ho na ototo niema no ekokra na dan mu na ni kasem ni se 2020 baaye no na ehia se wosan akoni nti ekodi se aduane no etimfie atwamu edan yatum ekobie ye no na enkura adi niema na amwafuru ahya amwawuwu niema ne nso ne ye ntade nyina no aya propra aya sago wiase mu niema nyina ebetwam eniema ewo wiase enche na asei sika kokokra no eho epopo na eyebasa service without sacrifice is self-seeking and self-centered Christianity. And in this year, you share your black bomoni and young suma yesumono. Aforbo bianim. Ayet ye need ye a hone near Yanyan Kasaya who toy or hone dia. Na as I say, a dream who improve. If you say no cray and young sumono, a ye a who petri. A ye a who fama, na none nipe bitrase. Na wo carry wa brabo no susu wiase mu ni mu nyema na wo hu nse ese wo paw Awurade na wo pu wiase enti Joseph oba wo fefo hye ne kete se woni ne beda wo pam wo bia free honom na akokokra mo wa abo bia mpo enti won ka no o ka se empare me se meye boni atia me nyankopon enti Bible say Awurade kan the Lord was with him and he became a successful prime minister. Hallelujah. Amen. Moses ahote bremu ebra nka wose ne ho tona himfie na wodi hin no wose wan pese e trade Pharaoh baba na emu mo priest se oni onyankopon ma ebefa amanie mu efise okari akatua no na wo say Misraim ahunya Misraim ahoto eye bretia wabi enti Bible say sanya meka Moses ho no Joshua sa na meka the Lord was with Moses and he became successful. Ezra eden wo dwene ho niema miensa na wodi si nani so
Obo na dwen pose obehwehwe Awurade mmere mu. Na wasua na wode abɔ ne bra na wode akyerɛ afoforo. Enye sabesku a ye be kyerɛ display say ya no ate ya no awo. Na emo sabesku a yesua ne sabesku na kasa enye sunsuanso ewo ya brabɔ mu. Na yenya hunhum mu nkanyan. Ni abrabɔ aye nhwɛso na ye kanya mi asɛm na tumi ebedi akyi. Enan sa adwen poye ana nwita so a Ezra nya ye no. The Lord was with him. The mighty hand of the Lord was with him, and he succeeded. Restoring spirituality among the returned captives in Jerusalem. Nehemiah said, "You are penny de akenka kyerɛ yɛn no. What you soon name paibo ekɔ ɔhene n'anim na ɔnya ɔhene no ani so. Ɔhene no anim adom. If the na Awurade ensa kɛseɛ no ɛwɔ ne so. Na odi nkunim. Na ɔsan kɔ Jerusalem ɛkɔtoo fasuo etwa ɔman no ho. Esther ɔhema ekokumi Israelfoɔ no na ɔnyɛ ko anya ne tiri adidi mu a ne dadwen ne sɛn wɔnkɔ ɔhene Ahasveros anim ne ekoku no nanso ɔpaw sɛ ɔbɛkɔ owuowu enkwa everybody mu was it the Lord was with her, and through her Israel was delivered. Awurade nam ne so agi Israel wa ma Haman kwan ama wa mpepa ɔman no amfiri hɔ. Ɛno nti dua wa nan kasa de sii hɔ no ɛno so ɛna yɛsɛn no. David resolved to risk his life to fight Goliath for the sake of Israel. The Lord was with him, and he became a successful king. What wonderful people. Enipa bia wa brabo eye nhweso pa. Waya apamwago, nipa wo pamwago, nipa wo siesie niema, eniema agigya, akinchim na bantam no, wo tretre no. Waya se John the Baptist, wo diri mipo nyina gu, na kwani a aye kontonchi nyina no, wo tretre no, said you obesiesie kwan ama Awurade emaye no. Hallelujah. Yesu si so obi pese odi machi, obedi machira, eden esese woye. Esese wo paw ne ho achi, self denial. Enyeme beye mfaso di nyina. Get the passion to choose. Choose to deny self. Let go self and let Christ. Yiwiase mu niema nyina sinche ne hu se san niema no se Awurade anya anka wo sanka. So Awurade a wo ade nyina wo niema wo wiase nyina, you will lose the Lord. And intina Jesus say, he who seeks his life will rather lose it, but he who seeks me for the sake of the gospel will save his life. He will rejoice in the world to come. Mark chapter 8, verse 38, 34, and 35. Adentina Awurade aye osronko. Ufi say, we are papa si nipa nyina entra na was Israel man paw mo say, mo yo man kakraka bi o man kokroko bi am wo niema nyina da bi. Say ye kan wiase nyina mo kra mo ni mo ketwa. Nemo mi wabutaye emma mo se mefre mo na maye mo sonko ahini asofukuo o man kronkron o man ya me Awurade mapa mo ede mo aye me de sentra mapa mo ni se mo bekọ akọbọ ho dagro akire amansan amomrotofo no nyina wo mu ye Nyankopon ma nipa ye twa mo ho ahia nyina nipa bone afa won domum homosexuals, murderers, drunkards, addicts nyina no
Sani pana ye huona. Ni adwin ye omu se. We mu the street is omu ye people homeless. We mu ni baby dano. Na we mu sabi we mu hu yi hwano. They are people who are untouchable. No. Sani pano and the Rade said, Yan Konye Kosiesie wa brabo. And inti wa pow yen said, what the ni pebi edua ye mu. Wa mayen talent stronko. Enti we engineer. Na wo jake tuya bebre. Wo kwa adwuma we mu na se wo mpe na obesa akofoforo mu kura na ye so soro. Wo ye memenda kwanhwini. Nanso wo ji wa katua befu ya. Wuni nokore wuntua tight. Ujin say nyame ahira wo se kokodi ni befu ne da. Ubeda kusida ben. Go and make disciples of all nations. Wasu wa ditumi wo wiase nyina ama Kristo. No ditumi nso ama yen. Enti yenko wiase nyina ne yenkoya amanaman ne suafo. Na nia wabegye die no ye monesu nhye gya no oba no nkonkru na ni enkyekere wo se de wahye ye nyina no woni so aniti de Awurade Yesu oyeye no eno enetese ye nso yeye Awurade eba se obehwehwe na wagye mobrofo wagye won afiri impofrim no ama won ade wo ho aniti Yesu ebra obehye na sempa kan ase no ofa twosem no he announced the blueprint of his ministry the manifesto he said will be better president adie and as to be petumi bi no can kind the manifesto. And what is it? Luke chapter 4 verse 18 and 19. I mean, February 17, honor. Empo 16. So he came to Nazareth where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found a place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Enhyirane honhom mu ahiafo. Enye ahiafo nyina na ahia won. Ohiani bi wo honum a sabe nipe ekura ne nsem. Na wo yokokruku. Wo ya hantan. Awurade asem kura wo mpa tie. Na ensu sikani bi wo honum a wo hu se ni sikane nka hwe. Na ni sika no wo to pete de boa mobrofo. Wo ye hunhum mu hiani. Hallelujah. O hiani ane kuma da Awurade so no. Wo Awurade se sani pa no wo ka sempa na wo betie. He has sent me to heal the broken hearted. Wona won wira ho sesen. Yesu akodi bone na won sakra wadwen na wira ho nti. Nemu sa wira ho se wadi bone bi na ma onu nyame entamu atete. Awreho akawo usuma mobrofo udi ya wotiti nipa wo mu ewiase amu abrabo egicha no. Because of them usuma wona wosu broken hearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Nipa ni bebre wo wiase a wo ye nifrafo nanso wo hu se wo ye nifrafo. Empo wo ya asorikofo a wo ye nifrafo kwankyerefo. Na Yesu ka che Farisifo ne se mudi amususu se munya nifrafo. Ebra wo ti nifrani nani no humida no wo mu bufu ye no. Wo mu tata no. Eno ka se me ba se me beti wona wani afra
and was an ayansu ye ni frafo ni biana and was a me ba se metie ni frafo ni nanso anam se bu dia mugidi se moni gu ho na moni mfra ye no moni fra na ebeka mo so awurade ma ne mpa ye da ye ni efra boni efra ye nani enu na awurade pese wonam na sam so etiu ye ni na awurade pese wo ye opam ago na yen so ye kɔ ka no kra no eche wiase wona watisum wona boni adore wona baye atete won no wadi ti asori fie wokɔ asori fie se wokodi boni selfo osofo gina ho kasa no na ko be cham no na naso a oka no na no afomfom awurade sa nipa no oba se obegi won to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Awurade ba say ebenya fa hodie ye beji ye ho afri bone enko ayemu etu asuma yen say sa nyema ayem kontonchi the breach around us nyema bi the untouchables in our societies, the physically challenged, the sick, the voiceless, womu wari ajija, womu nkola ato ekwan no watie tua, watie awofoso atua, wompe wansam ayehwe. Abusua manso ajija no. Manso a ewa abusua mu akayo namfo a wontamu aseye. Adwuma mu ensensam basabasaya ekoso wona ye mia wona woni bie wona wayira wona wafum kwan ekọ echiri eye ya sadie se ye hwehwe wo eye ya sadie se nukra enya adwuma no ye sorigina eka nukra se Christopher wuamu enkwamu social crisis, murderers, armed robbers, homosexuals. Sani pani nyina awurade de wo mu ahye yensa se yenkonko ka asempa no enkyere wo. Ye butusi e bom paye a enye se awurade boa me mamadwuma nkoso, awurade boa me manya yie. Bo wo bone ho mpaye titiriu. Da wo awurade ase de wo ya ma wo. Bom paye ma wona wo yira. Hwim won free esumu. Humu no ya ekosu wa so mu no enye nkomodi a yani wate ya kwaso asumasi wate se yetu ni din enye no nti na awurade frɛ wo awurade amfrɛ wo se Kristo sun prosini wo frɛ wo se sun bone ho na kanokre na bompaye suma wona wo sun yani ma wona woni ani occultism ekoso nipa bebre waya mempanyimfo akrachifo bebre nanso awurahosam ne se waji tumi afribonsam ho ebi honhommɔne ahye wo ma ebi so adwamammo wadani kurachi no wafiri nachi akogu aware mpa ho efiri sa nipa ni nyina hia ogye awurade bai wo betutu bayie enti obi wo fie no ya bayifo a wonya wotamfo wose mummom paye mo matamfo munhyira won munno won na wo yesa ususugya egu won apampamu ebre na so menua no agidifo yeni pre ebre ekọ adesanya akonanim adichia aben mumyenyi esumu nyema nyina tumu na yensin ketese awurade ya maye ho kwan yesrew fa ye apomo ago eninti awurade sedi awurade eka kire na ko a wose fa ahwode ye kura wo yara ekọ saa tumi bie wo mu no adum bie awurade di adum wo no fa ne saa kọ na awurade bebo ochidom go and I awurade so hwehwe semu a
ɔse kɔ deɛ aka no me na mɛyɛ wo deɛ hia wɔ nyinaa ne sɛ here I am Lord I will go in this little strength of yours take steps the Lord is going to do exploit to your surprise the Lord has promised to do exploits through your feeble efforts na ɛbɛyɛ anigye ɛbɛyɛ ahomeka Awurade se yɛde yɛ brɛ yɛahoɔden yɛsika yɛnyansa yɛdwene mmɔborɔfoɔ ho wɔn a ɛkɔm de wɔn no yɛma wɔn aduane di adeda mfikyire yɛma wɔn baabi da wɔn a wɔnni adwuma no mmoa bi a ɛsɛ sɛ yɛde boa wɔn na wɔn mu nso deɛ ɛbɛkɔ wɔn mu ano wɔn mu nsa kaa wɔn a ɔbonsam akyekyere wɔn no sɛ yɛde mpaebɔ ma wɔn mu nyɛ wɔn mu fa ahodie wɔn a wɔawareɛ asɛeɛ no yɛnyɛ nipa a yɛkɔwura awareɛ mu asɛe no na mmom yɛyɛ nipa a yɛkɔwura awareɛ mu asiesie no sɛ Awurade sisi yɛyɛ saa nneɛma no a ɛnhyira ɛbɛdi yɛn anim adom bebree na Bible ne sɛ mpo nnua bɛbɔ wɔn mu nsɛm ama yɛn ɛnoma wɔn mu bɛto dwom yɛbɛyɛ nhyirama deɛ ohuu mmɔborɔni mmɔbɔ no na ɔde fam Awurade no ne han bɛpie wɔ sum mu Awurade bɛhyira no na ɔbɛka kyerɛ ne sɛ wo a wadi nokorɛ kakra yi mu no kɔwura anigyeɛ mu adom bebree bɛdi w'akyi Awurade bɛhyira no ayɛ ɔkɛse Awurade bɛdom wo Awurade pɛ sɛ yɛyɛ hann ɛwɔ bɔne sum wiase mu Filifo etiri mmienu nkyekyɛmu du no wɔse na moayɛ nipa a wɔnnunu wɔ that you might be blameless innocent people of God in this crooked generation of yours wiase a akontrono na akyea no yɛnhyɛn wɔn mu sɛ akani wiase na moyɛ nipa a wɔnnunu wɔn no ayɛ kron Nyankopɔn nipa a wɔnni dɛm wiase a akontrono na akyea a mohyɛn wɔn mu sɛ akani a wiase nti Awurade de wakɔ England a bibi nti no ɔde wakɔ Yesu na ɔyɛ ɔbɔadeɛ ɔyɛ ɔbɔadeɛ sorry na Yesu yɛ ɔbɔadeɛ na nneɛma nyinaa odi so wɔ soro hɔ a ɔbɔfo ɔsom no nanso ogya ne nyinaa mu ɛba asase so he left everything nti wɔse sakraman wɔn mu wɔ abɔn ewie mu nnomaa wɔn mu wɔ prebuo na onipa ba no ni baabi a ɔde ne tiri bɛto Matthew 3:8 nkyɛmu aduo wɔso ɔbaa so ɔbɛhwehwɛ na wagye wɔn a wayera ɛni nti ɛna ɔpaw ne ho akyi self-denial he became poor what do you know the grace of our Lord Jesus Christ that he owns everything but because of you and me he became poor that we might become rich. Mene wunti. Kristo jana hini nyina ho befa kwatibia eto ne ho so. Ma yesu pa no bona suntutu ntasuo gu ne so ye na yakayaka die bebre. Eden na yeka akyere aniso a ye wo ye Awurade ayama ye. Enti Paul oni de ni remfi wɔse enyeме wɔ wiase nyinaa no enam de Kristo ayama no nti no wo busa enyeme ni nyinaa adehwereɛ na wo gusu ebu no adehwereɛ empo sɛ bɔɔla so ade adentra wɔhwehwɛ sɛ obenya nyame mu nimdeɛ ɔhwehwɛ sɛ obenya nyame mu nyansa ɔhwehwɛ sɛ ne trene no a Awurade de bɛdom no no ɛnyɛ trene a ɛyɛ emra so die trene Nemum trenia efri gidie wo ye na Awurade Yesu Kristo din mu no. Eno na o hwehwe. Wakoma hin na wo. Ede ne da wakoma so.
ɛdeɛ na wodwene ho wɔ saa wiase Malachi 3:3 kyekyɛmu 16 no ɛbra bɔne adɔre Israel man na asɔfoɔ nyinaa mpo edi mu akotene no na wɔde mmoa a w'ani abɔ ɛbɔ afɔreɛ no na Awurade di yaw no was it but those who fear the Lord wɔn a wɔsuro Awurade no wɔkasa kyerɛ wɔn ho Malachi 3:3 kyekyɛmu 16 wɔsi na Awurade tie na Awurade kyerɛ wɔn a wɔdɔ no na wɔsuro no wɔn din ɛwɔ nkaeɛ mu ma no wɔn a wɔbɔ Awurade din ɛne nti mumufoɔ no bi agyidifoɔ no a wɔn bɛfiri wiase ne yɛ materialism mu na wɔahu sɛ ewiase mu nneɛma nyinaa nyam na ɛbɛsɛe na ayera na nneɛma a ɛyɛ soro nneɛma na ɛbɛtena hɔ daa no wɔsi saa nkurɔfoɔ no wɔbɛkyekyere tete nkurɔfo saa nkurɔfoɔ no wɔbɛma awɔ ntoatoasoɔ ahodoɔ fapem agyina na Awurade ɛbɛfra wɔn ɔpam ago wɔn na wɔn bɛbɔ kwan atenetene emonkyimɔnka na enipa atena hɔ ɛyɛ mempaebɔ ɛyɛ madesrɛ sɛ Awurade mfa tumi kɛseɛ ɛnam n'asɛm a wate ne dɛ so no na ɔmfa nkanya sonko enwura wɔ mu na ɔnya ɔpam ago nneɛma atwa ho ahyia a agyigya na ekyinkyim na abantam no Awurade mfa wo so ensiesie ɔnhyira wo na ɔnya wo kɛse wɔ Kristo Yesu din mu ma yɛmmɔ mpaeɛ sɛ wadwen sɛ wopɛ sɛ Awurade ɛnɛ da yi nsɛm a watie yi nti no Awurade nsesa wo ɔnsakra wo bɔne bi a wokura mu a ayɛ wɔ adɔdɔdeɛ a wobisa no deɛ you can't let go ɛte sɛ eku bi a wɔkɔhunu nkateɛ bi a ɛwɔ kukuo mu na bɔn ketewa bi da ho na n'ani gye nkateɛ ho nti wɔde ne nsa wura mu na afei wɔmmoa nkateɛ no na wɔkura mu dendenden wɔyi ne nsa anyi nkateɛ no afa n'adwen nkateɛ no afa ne domum na wɔnim sɛ bɔmmɔfoɔ bi ekuratuo ɛɛba bɔfoɔ no wɔhu n'anim no na ɔda so kura nkateɛ no mu nka wɔnyɛ mu nanso wɔnyɛ mu kɔpem sɛ etuo ɛyɛ kum Awurade ma ne mpareɛ sɛ ɛbɛto yɛ saa wiase ne mu nneɛma nyinaa bɛtwa mu akɔ na wɔn a wɔdɔ Awurade no na wɔpa wɔn ho akyi no so wɔbɛyɛ ɔpam ago no wɔbɛdwe mmɔborɔfoɔ ho no wɔbɛtu wɔn ho asi hɔ so wɔbɛyɛ Awurade adwuma na wɔadwene nipa dasani ho na wɔadɔ nipa no Awurade ɛbɛyɛ wɔn kɛse ɔna susu Nyankopɔn no onyame tumfoɔ mmɔborɔhumfoɔ wɔkyi bɔne na wɔyɛ bɔne aduru no Awurade enyina nea wabɔ wɔ akoma ɛpɔ ne de sɛ wɔbɛyɛ deɛ wode asi w'ani so biara sɛ ɛyɛ sintɔ ɛwɔ abrabɔ mu wogyae mu Awurade nea wayɛ ama wo nti no Awurade nhyira wo saa Awurade ma wo nkonkron no ɛnsane wo so Awurade ma wo honhom mu ahoɔden a wode bɛgyina ma no dabɔne mu Awurade ma wo nyɛ hann ɛwɔ sum mu Awurade ma wo nyɛ sonko ɛwɔ abusua mu Awurade ma wo nanso ɛwɔ adwuma mu ɔwɔre a subaa bi nti no wamena gyigya no Awurade ma nsakraeɛ sonko mmra w'abrabɔ mu na ɛnka bɔ mu mmra fie wo mmaa wo mu ato kwan wamane na watew so atua no Awurade ɛmfrɛ wo mu ɛfiri wiase ɛnsa mmra ne han mu Awurade adom eni w'anim no w'akyi na ne nhyira ɛnyɛ kɛse ɛwɔ wo so wɔyɛ na Awurade Yesu Kristo din mu amen Amen. Amen. Amen.
Amen. So Amen.